Let's go back to the beginning of the origin of the egg. What happens inside the uterus? ஆக்சுவலாக வந்து எக் ஸ்பெர்ம் ரெண்டும் ஃபர்டிலைஸ் ஆகி பேபி ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ஆக்சுவலாக மேலா ஃபீமேலா அப்படிங்கிறது டிட்டர்மைன் ஆகும். ஸோ that as soon as the baby is determined as female, it is XX. So the female reproductive organs gets formed: uterus, vagina, fallopian tubes and the ovaries. So from that time till birth, what happens inside the uterus? The ovary mattu function agum, the rest of the organs will remain the same till puberty. Inside the ovaries nariya kutti kuttiya nariya eggs vandu will keep crawling, will keep forming. Nearly around or 7 million eggs vandu before 7th month kulla form ai stagnate agum. It will get arrested in a process half the way before completing the final maturation. So incomplete maturation oda and the eggs vandu idagum. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ் வந்து டீஜெனரேட் ஆகி டிஸ்ட்ராய் ஆகும். ஸோ பர்த் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 million எக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பிறக்கும் போது இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் பர்த் தெர் இஸ் நோ எக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். பிஃபோர் பர்த் இன்சைட் த யூட்ரஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது மட்டும்தான் எக் நம்பர்ஸ், விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம் ஃப்ரம் த ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் விச் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ அவுட் த லைஃப். ஸோ ஃப்ரம் பர்த் டில் puberty what happens is every month this eggs keeps on degenerating. Almost பார்த்தீங்கன்னா 10,000 eggs per month வந்து destroy ஆகி degenerate ஆகி அந்த ovary maturity நடந்து then the puberty comes. So from puberty then what happens to the reproductive life அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா from puberty actually வந்து people will start menstruating every month. That is because of the ovulations. So a bunch of follicles will start growing, but ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு follicle மட்டும்தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகி மெச்சுரேஷன் ஃபேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி வந்து ரிலீஸ் ஆகும். த ரெஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ் வந்து வில் கெட் டிஸ்ட்ராய்ட். ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனில் ஒரு 400 எக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஓவிலேட் ஆகிற சான்சஸே நமக்கு இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ கேன் இமேஜின் ஃப்ரம் 7 million அட் பர்த் இட் பிகம்ஸ் 1 to 2 million அண்ட் ஃப்ரம் puberty till your menopause it becomes like almost only 400 eggs will ovulate, the rest of them will get destroyed. So the number of eggs korea it becomes none or very less number, then we reach a phase called menopause. That is why planning a pregnancy is very important. Before planning, knowing about your ovarian reserve, that is like எவ்வளோ follicles இருக்குங்கிறத ஒரு டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். That is called AMH. Or else when you are planning for a postponement and we are planning your like a marriage in a later part of life, you have to know about your ovarian reserve, which will give an idea about it. So the mature egg வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் it will have one set of chromosomes, a polar body, then it will get fertilized by the sperm in the fallopian tube and then an embryo will form and come and implant into the uterus and the result turns out to be positive, which develops into the baby. Thank you.